third stanza started with through primrose stuff and ends with enjoy the air it breathes. Here the difficult words may be first one primrose. Primrose means a type of chrysanthemum. Second one tufts means bunches of flowers. Next one bower means wine garden. Next one periwinkle. Periwinkle is a spreading wild bluish flower. Wreath, here it means flowers grown thickly in groups. Trail means creep or grow slowly and expand. പ്രിംറോസ് എന്ന ചെടിയുടെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ വസന്ത കുസുമ ചെടി എന്നാണ്. ഒരു തരം ക്രിസാന്തമം ആണത്. ടഫ്സ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ട്, ഒരു കൊല. ബോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വള്ളിക്കുടിൽ എന്ന് പറയും, വള്ളികളാണുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം. പെരിവിങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു തരം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന നീല കളറുള്ള കാട്ടുപൂവ്. റീത്ത് ഇവിടെ അർത്ഥം കൂട്ടത്തോടുകൂടി പൂക്കൾ വളരുക എന്നാണ്. ട്രയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പതുക്കെ വളർന്ന് വ്യാപിക്കുക. The first two lines means the periwinkle flowers grow thickly in groups through the bunches of primrose in that green wine garden. ഇത് രണ്ടുപേരുടെ അർത്ഥം പെരിവിങ്കിൾ പൂക്കൾ വളരെ കൂട്ടത്തോടുകൂടെ വളരുകയാണ് പ്രിംറോസ് പൂക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ ആ പച്ച വള്ളിക്കുടിലിൽ. Which means in nature all kind of plants and flowers grow and exist in perfect harmony without creating any problem. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാതരം ചെടികളും പൂക്കളും വളരുകയും ഒരുമിച്ച് വളരെ നല്ല ഐക്യത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Next two lines, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes means, and it is my belief that every flower enjoys the air it breathes. വരികളുടെ അർത്ഥം കവി വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാ പൂക്കളും അവ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Fourth stanza started with the birds around and end with a thrill of pleasure. Here the word hoped means jumped in joy. Measure here means imagine. The thoughts here means happiness. Least motion here means silly movement. അർത്ഥം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചാടി എന്നുള്ളതാണ്. മെഷർ എന്നർത്ഥം ഭാവനയിൽ കാണുക. തോട്ട്സ് എന്നിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ്. ലീസ്റ്റ് മോഷൻ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ ചലനങ്ങൾ, നിസാരമായ ചലനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. മീനിങ്സ് the birds around me hoped and played means the birds around the poet jumped in joy and played. Their thoughts I cannot measure means the poet cannot imagine the birds' happiness. But the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure means their silly movement showed a thrill of happiness. ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചാടുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്തു. Their thoughts I cannot measure means കവിക്ക് അവയുടെ സന്തോഷത്തെ അളക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. The least motion which they made means ഈ പക്ഷികൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്സാരമായ ചലനങ്ങൾ
കവിക്ക് ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രില്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലഷർ മീൻസ് കവിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥാനിലുള്ള ആഹ്ലാദമായിട്ടാണ് കവിക്ക് തോന്നുന്നത്. The fifth stanza started with the budding twins and ended with pleasure the. Here the meanings: budding twigs means new shoots growing from the branches, or we can say tender branches. Fan, F-A-N, fan, here it means tender leaves. Spread out means extend or stretch. Budding twigs means പുതുതായി വളരുന്ന ശാഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ശാഖകൾ. ഫാൻസ് ഇവിടെ ഇളം ഇലകൾ, പുതിയ തളിരിലകൾ. സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് മീൻസ് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. The budding twigs spread out their fans means the new branches stretch their tender leaves to catch the breezy air. Air with a small wind. Breezy air means air with a small wind. പുതിയ ശാഖകൾ അവരുടെ തളിരിലകൾ കൈകൾ പോലെ നീട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ഇളം കാറ്റോട് കൂടിയ വായുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. The new branches or new leaves are stretching hands like humans. So it is an example of personification. Here the new branches or leaves are considered as human. So it is an example of personification. പുതിയ ചില്ലകൾ അവരുടെ ഇലകൾ കൈകൾ പോലെ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് 2 lines. And I must think do all I can means what all I can do is that I must admit. The next line, and there was pleasure, that means that there is happiness everywhere in nature. So the complete meaning is what all I can do is that I must admit the fact that there is happiness everywhere in nature. Must think do all I can that there was pleasure everywhere means എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആകെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഏറ്റുപറയുക എന്നതാണ്. എന്ത് കാര്യം ഏറ്റുപറയുക? എല്ലായിടത്തും പ്രകൃതിയിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം. Sixth stanza started with if this belief from and ended with made of man. Here the words this belief means happy coexistence. Next one, holy plan means divine plan. Next word, lament means cry because of extreme sadness or complain. Sent by heaven means sent by God. This belief means happy coexistence means സന്തോഷകരമായ സഹവർത്തിത്വം. അടുത്തത് ഹോളി പ്ലാൻ മീൻസ് ദൈവികമായ പദ്ധതി. ലാമെന്റ് മീൻസ് വിലപിക്കുക. സെൻഡ് ബൈ ഹെവൻ മീൻസ് സെൻഡ് ബൈ ഗോഡ് മീൻസ് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട. If this beliefs from heaven be sent means if this happy coexistence is sent by heaven or it is the desire of the God, the happy coexistence. And if such be nature's holy plan means if that is also the nature's divine plan. Once again, if this belief from heaven be sent means if this coexistence is God's desire and such it is also the plan of the nature. If this belief from heaven be sent means
ഈ ഒരു സന്തോഷകരമായ സഹവർത്തിത്വം ദൈവം അയക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇംഗിതമാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് സച്ച് ബി നാച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ, ഇഫ് സച്ച് അത് തന്നെയാണ് നാച്ചർ, പ്രകൃതിയുടെ ദൈവികമായ പദ്ധതി എങ്കിൽ. Two lines. Have I not reason to lament what man has made of man means, haven't I the reason to complain about man's creation of problem with his fellow man and destroy nature? Which means, if the happy coexistence is the divine plan or nature's rules, the poet should complain about the man's wrongdoing among themselves and to nature. രണ്ടുപേരുടെ ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലാമെന്റ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള കാരണമില്ല, എന്തിനുള്ള കാരണമില്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, പരാതിപ്പെടാൻ. എന്തിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാൻ? മനുഷ്യനോടുള്ള തെറ്റായ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ കാരണമില്ലേ? This belief is sent. It is also an example of personification. If this belief from heaven be sent എന്നത് ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. Next point is how to find out rhyming words. Look at the first stanza. In the first stanza, you can find two pairs of rhyming words: notes and thoughts, reclined and mind. Rhyming words means the pair of words which end with the same sound. So find out other rhyming words from the other stanzas. ഈ വരിയിൽ ഈ കവിതയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തെ സൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നോട്ട്സും തോട്ട്സ് സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. അതേപോലെ റിക്ലൈൻഡ്, മൈൻഡ്, ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൗണ്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവയും ഒരു റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പേഴ്സ് ആണ്. ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തുക. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇമേജസ് in this poem. Images means word picture. There are different type of images. Visual images are there, then auditory images are there. So find out those images from the poem. And next one is your alliteration. Alliteration means the repetition of consonant sounds at the beginning of words in the same line. Find out examples for alliteration from these stanzas.